Hello everyone, welcome back to Adrenaline. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് rectus sheath. It is an important short essay question. Okay, so let's start. So rectus sheath is an aponeurotic sheath enclosing rectus abdominis and pyramidalis muscle on either side of linea alba. Okay, so rectus sheath is an aponeurotic sheath which encloses രണ്ട് മസിൽ റെക്ടസ് അബ്ഡോമിനസും പിരമിഡാലിസും ആൻഡ് പിരമിഡാലിസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ആ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ റെക്ടസ് അബ്ഡോമിനസിനെ മാത്രമാണ് അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് റെക്ടസ് ഷീത്ത്. ഒന്നാമത്തതാണ് ഇറ്റ് ചെക്സ് ദ ബോയിങ് ഓഫ് ദി റെക്ടസ് അബ്ഡോമിനസ് മസിൽ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി. Okay, second function, it maintains the strength of the anterior abdominal wall. So these are the two functions of the rectus sheath. Okay, so next, features of the rectus sheath. It has anterior and posterior walls. Anterior wall is complete and covers the entire extent of the muscle, while posterior wall is deficient above and below. Above, it is attached to the costal margin. So, the muscle lies directly on the 5th, 6th and 7th costal cartilage. Below, it presents as the free curved surface called arcuate line. So, we can see here in the figure, ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടസ് ഷീത്ത്. ആ പച്ചയിലുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇസ് റെക്ടസ് ഷീത്ത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ. ദി ആൻറ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്, see, and it covers the entire muscle, whereas the posterior wall, it is incomplete above and below. So above we have the നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണാം posterior wall is incomplete, so the muscle lies directly on the costal cartilage. Muscle lies directly on the costal cartilage and the 5th, 6th and 7th costal cartilages. Okay, then below it is also it is deficient and it presents as an arcuate line. Okay, curved line called the arcuate line. So ഇതാണ് നമ്മുടെ features of the rectus sheath. Now next, formation. So formation of the rectus sheath is very important. Okay, so first one, above the level of the costal margin, the anterior wall is formed by the external oblique aponeurosis. Posterior wall is deficient and muscle lies on the 5th, 6th and 7th costal cartilage. Okay, so നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം, this is the above the costal cartilage. A is termed as above the costal cartilage and the anterior wall is formed by the external oblique muscle, whereas the posterior wall, it is deficient and lies on the 5th, 6th and 7th costal cartilages. Okay, next, സെക്കൻഡ് മൂന്നായിട്ട് നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അബവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കോസ്റ്റൽ മാർജിൻ, ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റൽ മാർജിൻ ആൻഡ് ആക്വേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ബിലോ ദി ആക്വേറ്റ് ലൈൻ, മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അബവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റൽ മാർജിൻ ആൻഡ് ആക്വേറ്റ് ലൈൻ, ആൻറ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഒബ്ലിക് അപ്പോന്യൂറോസിസ് ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ ലാമിന ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഒബ്ലിക് അപ്പോന്യൂറോസിസ്. Posterior wall is made up of transverse abdominis aponeurosis and posterior lamina of internal oblique aponeurosis. So we can see here in the figure, so in the figure, the anterior wall is made up of external oblique aponeurosis. അതേപോലെ തന്നെ anterior lamina of the internal oblique aponeurosis, and for the posterior wall, it is made up of transverse abdominis aponeurosis and internal oblique aponeurosis in the posterior lamina. So അതാണ് posterior wall form ചെയ്യുന്നത്. Okay, next, so this is between costal margin and arcuate line. Next is below the level of arcuate line. Anterior wall is made up of the aponeurosis of all three muscles. Posterior wall is deficient. So we can see here, anterior wall, it is made up of all three muscles, aponeurosis of all three muscles, and posterior wall is deficient. So ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫേഷ്യൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സാലിസും എക്സ്ട്രാ പെരിറ്റോണിയൽ ഫാറ്റും പെരിറ്റോണിയം ഒക്കെയാണ്, പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ റെക്ടസ് ഷീത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ പഠിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേർണൽ ഒബ്ലിക് അപ്പോന്യൂറോസിസ്, പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് മസിൽ ലൈസ് ഓൺ ദി 5th, 6th and 7th costal cartilages.
നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ ദി ആൻറ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക് അപ്പോന്യൂറോസിസ്, ദെൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഒബ്ലിക് അപ്പോന്യൂറോസിസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലാമിന, ഇതാണ് ആൻറ്റീരിയർ വാൾ മെയ്ഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അബ്ഡോമിനാലിസിൻ്റെ അപ്പോന്യൂറോസിസും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ഒബ്ലീക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലാമിനയും, ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ ദി ആൻറ്റീരിയർ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദി അപ്പോന്യൂറോസിസ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ മസിൽസ് while the posterior wall is deficient. So this is the formation of the rectus sheath. Now next, contents of the rectus sheath. We have two muscles. ഏതൊക്കെയാ? Rectus abdominis and pyramidalis. Two arteries, superior and inferior epigastric artery. Okay. Two veins, superior and inferior epigastric veins. And we have 6 nerves, which is the lower 5 intercostal nerves and 1 subcostal nerve. Okay. So total 6 nerves. ഇതാണ് contents of the rectus sheath. Next, clinical. ക്ലിനിക്കലിൽ വരുന്നതാണ് ഡൈവാരിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്ടം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡൈവാരിക്കേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി റെക്ടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എൽഡർലി മൾട്ടിപാരസ് വിമനിലാണെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് വീക്ക് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ്. സോ അവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് റെക്ടൈ സെപ്പറേറ്റ്സ്, അപ്പോൾ നടുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും, അതുവഴി ഹെർണിയൽ സാക്ക് പ്രൊട്യൂട്ട്സ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡൈവാരിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്ടം and is mostly seen in elderly multiparous women. Okay. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കലാണ് ഹെമറ്റോമ ഓഫ് റെക്ടസ് ഷീത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഓൾ ദ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ആർട്ടറീസ്, ഏത് എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ആർട്ടറീസ് വിൽ ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് ഒരു ബ്ലണ്ട് ട്രോമ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് റപ്ചേഴ്സ് and it causes hematoma of the rectus sheath. So in late stages of pregnancy or while cuffing, the superior and inferior epigastric arteries are stretched and on blunt trauma it ruptures and causes hematoma of rectus sheath. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് clinical of rectus sheath. So നമ്മൾ rectus sheath topic is over. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഫങ്ഷൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദി കണ്ടൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റെക്ടസ് ഷീത്ത് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ ക്ലിനിക്കൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.